Estaba en la sala de espera del consultorio cuando mi teléfono vibró. El mensaje de mi hija me dijo sin aliento. Mamá, vendí la casa de playa y el Rolex de papá. Me voy en un crucero. Necesitábamos ir dinero. Adiós. Soy María Campos, tengo 68 años. Hace 6 meses perdí a Alfredo, mi esposo de 4 décadas. Aún estaba de luto cuando Patricia me mostró quién era realmente. Es lunes en el consultorio, leí su mensaje uno y otra vez sin poder creerlo. Mi propia hija había vendido nuestra casa familiar, es refugio que construimos con tanto esfuerzo durante 30 años. Y el reloj de su padre, la única cosa valiosa que él poseía. Mis manos temblaban mientras intentaba lamarla. Al sexto intento, finalmente contesto con voz irritada. Estaba empacando, me dijo. No tenía tiempo para dramas. Técnicamente, todo era de papá, explicó con frialdad. Yo tenía mi apartamento viejo, eso era suficiente. Los documentos que firmé el mes anterior le daban poder total. Ya había vendido todo legalmente. El dinero estaba en su cuenta. Le supliqué que no hiciera esto. Su respuesta me destrozó. Dijo que a mis 68 años no necesitaba casa de playa. Ella y Eduardo merecen disfrutar la vida mientras eran jóvenes. Me enviaría fotos del Caribe, luego colgó. Me quedé sentada en esa silla del consultorio sintiéndome vacía. La vergüenza me consumía. Como mi propia hija pudo robarme así. Cancelé mi cita médica y volví a casa aturdida. Recordé entonces esos papeles que firmé sin leer. Patricia apareció un mes después del funeral con documentos. Solo formalidades, dijo. Yo, ciega de dolor y confiando totalmente en ella, firmé todo sin cuestionar nada. Que tanta fui, que ingenua, en casa me desplomé en el sofá. Cada rincón tenía la presencia de Alfredo. Su salón favorito se celebró sobre historia naval, las fotografías de nuestros mejores momentos. Esa casa de playa representaba 15 años de oro. Alfredo construyó la terraza con sus propias manos. Ali Patricia celebró sus 16 años, su primer beso, conoció a Eduardo. Todo eso se había evanescido por un mensaje de texto. Esa noche no dormí. Recordaba como Patricia se mostró tan atenta después de la muerte de Alfredo. Venía 3 veces por semana, siempre preguntando por documentos, cuentas bancarias, bienes. Ahora todo cobraba sentido. No era preocupación, era interrogaciones calculado. Estaba mapando que podría quitarme. A la mañana siguiente fui al banco. El gerente me recibió con lástima evidente. Patricia había estado allí el día anterior y sacó prácticamente todo de las cuentas conjuntas. Presentó el poder legal y no pudieron impedirlo. Salí devastada pero también decidida. No permitiría que distraiera todo lo que Alfredo y yo construimos. Busqué en un abogado, el doctor. Augusto me explicó que aunque las ventas eran legales, podríamos alegar que fui inducida a error. Los procesos tardarían años y sería difícil probar mala fe tratándose de mi hija. Caminando de vuelta a casa, algo cambió dentro de mí. En lugar de rendirme a la desesperación, sentí una calma fría. Alfredo siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía. Tal vez tenía razón. En casa empecé a buscar en nuestras cosas. Alfredo era metódico, organizado. Si había algo que pudiera ayudarme, estaría guardado. Entonces lo recordé. 3 días antes de morir, Alfredo me entregó un saber. Guárdalo en tu joyero, dijo. Espero que nunca lo necesites. Encontré el saber amarillento bajo mis joyas. Dentro había documentos y una carta manuscrita.
Mi amada Maria, si les esto es por algo salió mal, pero no te preocupes. Siempre supe que este día podría llegar y me preparé para aprovechar. Me senté temblando. Alfredo escribió que durante nuestros 3 años juntos, aprendió a tener siempre un plan alternativo. Patricia siempre mostró apego excesivo al dinero, y eso le preocupaba. Por eso mantuvo ciertas inversiones en secreto. La casa de playa y los bienes conocidos eran solo la superficie. A lo largo de los años compró 3 inmuebles comerciales en el centro, todos alquilados a empresas sólidas. Invirtió en acciones, abrió cuentas bancarias a mi nombre con contraseñas que solo él conocía. Todo estaba documentado. Lo más importante era que uno de esos inmuebles era exactamente el edificio donde vivían Patricia y Eduardo. Nosotros éramos los verdaderos propietarios. Alfredo lo compró usando una empresa fachada. Eduardo nunca supo que su suegro era su arrendador. Alfredo conoce demasiado bien a Eduardo. Su arrogancia, sus mentiras sobre inversiones de alto riesgo, como influenciaba negativamente a Patricia. Compró ese edificio cuando decidieron mudarse allí. Este era su regalo final para mí, el poder de elección. Podía revelarlo todo ahora o esperar y ver hasted donde legaba la ingratitud de nuestra hija. La carta terminaba con instrucciones detalladas, contactos de abogados confiables y una última frase. Recuerda lo que siempre te digo. Es más fuerte de lo que piensas, mi amor, mucho más fuerte. Pasé horas analizando los documentos. Según los cálculos, yo poseía bienes que valían al menos 5 veces más que lo que Patricia robó. No era una viuda desamparada, era una mujer rica. Al día siguiente visité al doctor Renato Lima, uno de los abogados indicados por Alfredo. Escuchó mi historia completa y examinó los documentos. Su marido era extraordinariamente inteligente, dijo. Estructuró todo de forma impecable. Podíamos recuperar la casa y el reloj, pero sugirió un enfoque diferente. Dejaríamos que Patricia siguiera creyendo que me dijo sin nada. Mientras tanto, asumiríamos discretamente el control de todos mis bienes, especialmente el edificio donde ella vivía. Enviaríamos una notificación de desalojo tan pronto regresaran del viaje. Durante las semanas siguientes mantuve mi rutina normal. Todos me trataban con piedad. La historia ya había corrido por el barrio. Mi vecina Aurora venía a diario con pretextos transparentes. Es una vergüenza lo que esa muchacha te hizo, repetía. Yo sonreía suavemente. La vida enseña, Aurora. De una forma u otra, la vida siempre enseña. Al final de la tercera semana, Patricia llamó. Hola mamá, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado. Me contó sobre el crucero maravilloso, los inversores canadienses interesados en los proyectos de Eduardo. Alargarían el viaje unas semanas más. Que bien por ustedes, respondí secamente. Mi respuesta la tomó por sorpresa. Ella intentó justificarse. Yo ni siquiera usaba esa cosa, dijo. Si quedaba para de la mayor parte del año. Y el reloj solo estaba guardado en un cajón. Cada palabra era un cuchillo. Le pregunté cuando regresaban. En un mes, dijo. Disfruten el viaje, respondí antes de colgar. El doctor Renato me llamaba diariamente con actualizaciones. Todo estaba yendo según lo planeado. Los inmuebles ya estaban formalmente a mi nombre. El poder anulado. El edificio donde vivía Patricia estaba listo. Tan pronto regresaron,
Recibirian la notificación dandos train to dias para desalojar. Una noche fui al cuarto que, on mantenía con las cosas de Patricia, tomé una foto del instante, Patricia de 5 años, sentada en el regazo de Alfredo en la casa de playa. Los dos sonreían. ¿Qué le pasó a esa niña, Alfredo? Pregunté al cuarto vacío. ¿Dónde nos equivocamos? Mi celular sonó. Era el doctor Renato. Patricia y Eduardo regresiban mañana. Entonces había llegado la hora. Envi la notificación, doctor. Estoy segura. Es hora de que mi hija aprenda que los acciones tienen consecuencias. Alrededor de las 9 de la mañana siguiente, el doctor Renato confirmó que la notificación fue entregada. Mi corazón se aceleró. Preparé café, me vestí con cuidado, no como una viuda desamparada sino como una mujer de negocios. Y esperé. El timbre sonó a las 11:30 Patricia estaba con ojos profundos, cabello desarreglado, sosteniendo la notificación arrugada. Detrás venía Eduardo, igualmente abatido y furioso. ¿Qué significa esto? Gritó empuñando el papel contra mi pecho. ¿Es algún tipo de broma enfermiza? Mantuve la calma invitándolos a entrar. Patricia arrojó su bolso Louis Vuitton en el sofá. No hay nada que conversar, dijo. Esto es locura. Una orden de desalojo de nuestro propio apartamento. ¿Why dice que la propietaria eres tú? Me senté tranquilamente. No es broma ni locura, es la verdad. Yo soy la propietaria del edificio donde viven. Eduardo dio un paso adelante apuntando con el dedo. Esto es ridículo. Compramos ese apartamento hace 3 años. Tengo todos los documentos. Ustedes compraron el derecho de uso, expliqué. La propiedad del edificio entero siempre fue de la empresa Inversiones Seguras, que pertenecía a Alfredo y ahora me pertenece a mí. El rostro de Patricia palideció. Eduardo parecía no creer lo que escuchaba. Esto no tiene sentido, balbuceó Patricia. Papá era solo un gerente de banco. ¿Cómo podría ser dueño de nuestro edificio? Tu padre era mucho más de lo que imaginaste, respondí. Mucho más inteligente, mucho más previsor. Y conoce muy bien a la hija que tenía. Patricia se dijo que en el sofá persona. Do más pequeña que nunca. Porque nunca nos lo contó. Porque él sabía exactamente lo que harían con esa información. Y estaba en lo cierto, ¿verdad? Eduardo siempre tan arrogante percha ahora un niño asustado. Esto no puede ser legal, vamos a impugnar. Sonreí tranquilamente. El doctor, Renato tiene todos los documentos en orden. Cada centavo, cada transacción, todo absolutamente legal y verificable. Los ojos de Patricia se abrieron cuando mencioné que estábamos recuperando la casa de playa. La venta fue invalidada. El poder fue anulado. La casa ya estaba devuelta a mi nombre. El reloj, lamentablemente, fue vendido a alguien que se lo llevó al extranjero. Estábamos intentando localizarlo. Eduardo se pasó la mano por el cabello nervioso. Esto es locura total. No, Eduardo, locura fue lo que ustedes hicieron. Robar a una viuda anciana las pocas cosas que tenía. Eso sí es locura y crueldad. Patricia comenzó a llorar pero no me conmoví. Mamá, lo siento, fue un error. Estábamos desesperados. Eduardo tenía esa oportunidad única de negocios. ¿Y cómo fue eso? Pregunté. Salió bien el gran negocio. Eduardo murmuró que no era exactamente lo que esperaban. Patricia intentó apelar a mi sentido familiar. Sí, papá era tan rico, ¿por qué nos estás haciendo esto?
porque no pude simplemente ayudarnos, somos familia. La audacia de esa pregunta me golpeó. Familia, repetí con voz alta. ¿Te acordas de que éramos familia cuando vendís la casa que tu padre construyó, yo con tanto sacrificio? Cuando tomaste el reloj que él usó por 40 años? Cuando sacaste tú el dinero de mis cuentas diciendo, sin saber cómo pagaría los cuentas del próximo mes? Eduardo avanzó, Doña María, todos cometimos errores, admitimos que actuamos mal pero es desalojo es demasiado cruel. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde viviría yo si ustedes hubieran conseguido lo que querían? Respondí. Pensaran en eso antes de robarme. El silencio fue respuesta suficiente. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. Why, Patricia, si quieres impugnar mi decisión, sentit libre. Pero debes saber que mientras luchamos en los tribunales, yo también puedo revisar mi testamento. Actualmente eres mi única heredera. Eso puede cambiar. Vi la desesperación crecer en sus ojos. Mamá, por favor, se acercó intentando tomar mis manos. Podemos resolver esto. Sé que me equivoco, que pero no me digas en la cal. No vas a quedar en la cal, Patricia. Tienen dinero, el dinero que me robaron. Úsenlo para alquilar un lugar más modesto mientras reorganizan sus vidas. La conversación terminó. Ahora si me permiten, tengo un compromiso. Cuando se fueron me senté en el salón de Alfredo, y permití que las lágrimas vinieran. No la roba por mí ni por Patricia, la roba por el sueño roto de familia que habíamos alimentado por décadas.